Элька, привет. Элька, привет. Да, я тебе... Сегодня 23 февраля, красный день календаря. С днем моего защитника. Спасибо. О, да, Эльчика. И ее защитник, и твой. Да. И всех, да, кто мои, это самые, да, как говорится, друзья. Вот, сегодня интересный день был. Захожу, я сейчас на заправке, да, захожу, стою, заправку жду, там, ну, свою мойку купить, это все. Заходит женщина, стоит, без маски, просто. Ну, ей эта продавщица говорит, там, маску варят. Она стоит, не понимает, что к чему, там, все. Она говорит, что, маску нужно? А у нее 2 молока хотела купить женщина. Она берет, короче, 2 евро, дает какому-то парню, который рядом стоит, и уходит. И говорит, ну, не хотите маску, ну, не надо. Взяла 2 евро, отдала парню, типа, заплати, и пошла. Парень взял, короче, 2 евро такой. Потом он только понял, что случилось. Такой, смотри, куда положил куда-то. Он такой подумал, взял, отнес, это из продавщицы положил. И она говорила, 2 пачки, а пачка больше, чем евро будет стоить. Ага, не растерялась дома. Да. Вот так. Да. Тебе не страшно такая мойка? Будет машина чистая, и завтра поедем в Эстонию. Сегодня были в Литве, завтра в Эстонию. Вот так. И поедем в Эстонию к одному очень известному человеку в Ютубе, который известен. It's a brand new day, always keep swinging your way with a summer jam that makes you go. Hey, love and happiness, that's what we're feeling. I'm a feeling in, now show me what you're feeling. Колесо даже прошел. Чистая машинка теперь. Тарту, это город нам понравился. Мы приехали сюда, он такой маленький, но я не знаю, сколько тут жителей, но он меньше, чем Лиепайка. Но там вот так все красиво сделано, и такие магазины всякие стоят, и дома красиво подсвеченные, такой зелененький. Город нам очень понравился. Отель тоже хороший. Хороший отель. Мне понравилось. Тебе понравился отель? Ну, отель, конечно, так себе, если честно сказать. Да, но почему? Очень Отель хороший. Отель хороший. Тут, ну, много света. Вот. Смотри, видишь? 1 лампа, другая лампа, 3-я лампа, 4-я лампа, 5-я лампа с кондиционером вместе встроенная. И даже есть какой-то старый вид на Тарту. Вот так вот. Вот такой отельчик у нас, да? Классно мы припарковались. Да, прямо у отеля. Нам по 3-й дороге надо туда, видишь это? Сегодня дождик в Тарту. Но нам, к сожалению, в Тарту не погулять. Нам надо ехать дальше. Как называется город, куда надо ехать? Ты знаешь, у меня Ольга даже спрашивала, Ольга, привет тебе. Но я Ольга, не вспомнила. Это город рядом с Пюхтицей. Йыхвы. Недалеко Силами это. Что там? Православная. Да. Розовенькая такая. Там еще церковь лютеранская, наверное. В Тарту такие холмики. Нарва. Нам на Нарва направление. On Friday, нет, on Monday and on Tuesday.
снег, а тут лес. О, а вот и город Йыхвы, как быстро уже тут, да. Знаешь, Йыхвы такая, Йыхвы читается так. Не знаю, успеем мы этот город посмотреть, может, по делам сюда приехали? Сюда налево, а потом и все, и мы сейчас приедем уже. По этому мостику поедем сейчас. Там, это вот центр здесь, наверное, будет. Видишь, что там получается здесь церковочка, там дом. А там вот наш отель где-то будет уже. Ну вот мы и приехали. Сколько снега там. Давай, Сум. Такой городок Йыхвы, да? Откуда, интересно, наши приедут? Отсюда должны приехать. Пойдем вовнутрь. Замерзла? Да? Yes, so the schedule is flexible. Tomorrow and the day after tomorrow we'll spend in another room. It's basically the same building, but more southern corner at the ground floor because we're working. Ой, зима настоящая. Это самый в Эстонии. For example, let's think that on 7 series, laser light is also possible. It's not possible on the F01, it's possible in G series, but you understand the point. So basically, the one module ECU goes to different cars, 5 series and 7 series. Because 5 series like average class, 7 series like business, like the highest, the better. That's why in order to put the same ECU to different platforms, you should have different software or not. Probably should. Probably it should, yes. That's why you program the ECU and tell, okay, FRM, now you go into the F10. You reprogram, you flash it, you say to that car that you have to have that software. Or if you put it to 7 series, F01 chassis, you flash it with that data and tell him, okay, now you're in the 7 series, you have to know how to operate with that, and that light. So that's like the bigger programs. During the programming, remember yesterday we were talking about the memory types, the flash memory. You are writing information into the flash memory. If something was wrong with the flash memory, what was happening with the ECU? Yes, it doesn't fire up. Basically, if you read it with ISTA, it appears with what color? Blue color. You can go closer here so you can see under the hood. There is no point otherwise. So, where is the plus, where is the minus, where should we connect? Yes, plus. Minus, I believe it was... It could be anywhere. It can be mass. Yes, yeah. Basically, minus is whatever part of the body of the car. So there is always one plus, okay, might be 2 pluses on some cars. So plus always is covered with something, is usually plus is red. And the minus basically that's the chassis. If I take out some paint here and connect here, that also be the minus. We will not do that, that's not a good idea. Easier to put on the screw. Exactly. Yeah. Not even like screw is the one, but you'll always see thing, the yeah. special screw. Yeah. Take a look here. One in BimmerDoc. That's the minus. It's usually not covered with, not usually, it's never covered with the paint or whatever stuff, because paint will make the contact worse. That's why plus goes here, minus goes here. We can use as minus that spot, and that spot, that spot, that spot, whatever is connected to the car. But it's way better, for better contact, to use as a minus that part there. So,
The main question, what to connect first and why. How to remember that. Basically, you see how small is the minus and how big is the, how small is the plus and how big is the minus, because minus is everywhere. So if the power supply was connected to the power and we make that stuff, that will bury that power supply. If it's smart enough, it has protection against the short circuit, it should turn it off. If it's smart enough. If it's not smart enough, nothing good happens. So, at the moment, how the car works, if I put plus to the wrong place, let's imagine that's the car body over there, I put the plus here. Does something happen at the moment? No. No. If you put it minus on the over here, it might be low circuit as well. Yeah, so but anyway, so basically it should happen nothing if I put with the plus to the body somewhere. It should happen, because the other part is not connected. But if I put the plus to the minus and minus also connected, then it's exactly the same as cross those. That's why first we always connect the plus. Now it's in the right place. And now when I'm connecting the minus, what happens if I mislead that point and connect somewhere here or whatever? Nothing bad. Yeah, because it's already the right sequence. Yeah. And if I was making it wrong, the minus was first. When I was aiming to the plus, and I misled it, and obviously went somewhere there. What happened? Short circuit. Do you get the answer? Yeah, that's a very logical. That's a very good way how to remember that. Yeah, but anyway, if you put like minus here or whatever sequence, I mean, plus and then you put minus, it makes the sparks anyway. Yes, it will make the spark anyway, yes. But it's not going to be like short Exactly, circuit. yes, it's not the short circuit. Because of the just touching, you know, and then there is a higher amperage, and that's why there's. So that's why always check the plus goes to the plus, right? And then after that the minus. Then you connect the minus. It is important that you have like really good contact. It's all the rubber, nothing touches there. Because if you put it like really badly somehow, you start programming, it slips off. What happens with the power? Lost. Power drop and you're fucked. Depends what you're doing. If you're doing like just regular coding, diagnostics, it's not a big deal. Programming some important head unit, engine unit and so on. Power loss, that's bad. So that's why. Are you getting the mistakes? Oh, now there should be some sparks maybe. Не būs. Jau viņš jau ir piekonectēts. So ignition on, you see the lights has lighted up and you can turn on the power supply. As I told, it's fully automated. At the moment it's regulating. As you can see, the car is consuming 90 amperes. Like a lot of amperes. Because all the ECUs, they're like power hungry and the battery might get drained, that's why it consumes more. That's why, remember on the whiteboard, 50 amperes is like the minimum of the power supply. If the power supply was like not powerful enough, it would just turn off or burn down or do whatever. It can't deliver so much power as needed. That power supply is 120 amperes. The more amperes, the more expensive the power supply is. But that's just the reserve. As you can see now the amperes are dropping down, it's 67, but it started with 90 at the moment. When you start programming the car, the amperes might like flow, depends how many issues and work and so on. That's the answer why you cannot use the 5 ampere power supply for those jobs. Just not enough power. Or somewhere down there. So look for it in that region. It's on all BMWs. Sometimes it's covered with some plastic stuff, you can remove that. It might be also covered with some additional plugs there, yes. It's not just taken on and then just insert that into the OBD. And you can see the icon fired up and starting the connection. You can go straight to the connect, that's okay. But sometimes
I think. Put okay, yes. Yep. So, Back. back, we choose. I can release. I consider allocate also. To uspied allocate? Nah. Vajadzētu savu allocate iet. Why is it allocated already? Maybe because it was. Okay. What's the next step? That's allocate. Have you locked it with Easy Connect before that? Yeah, we Yeah. locked it. Yeah, that's why it shows allocated. Oh, you see now it's red, Because so it's through the okay. browser, why it's needed. Sometimes the Easy Connect is being hanged for a long time. If you lock it in browser before, then Easy Connect doesn't hang. It's just like specialty of the software. So basically, if you're able to lock with Easy Connect, the browser movement is not needed anymore. But sometimes the Easy Connect is just, I was like, when I was starting the BMW stuff, I was like trying to half an hour connect to the car because that program was like hanging always. And if you use browser first, then it doesn't hang. I just like noticed that. So that's just suggestion how to use. Yeah, you cannot connect. Yeah. Or is there an indication? No, it will not show indication. You have like turn it on and off again. So basically, you have coded it on or off. Off. Now, other guy can like just reconnect, disconnect everything. Other guy can turn it on, and then we can view code that, and view coding will also erase that. So we can like just make sure that. Yeah. Ольга, я тут не в сервисе. Смотри, давайте покажу всякое тут. Вот такая штучка, видишь, это для того, чтобы можно было колеса менять. Это шиномонтажное устройство. Это балансировочное, сварочный аппаратик. Очень хороший, видишь, там даже газ. И вон, смотри, машинки для тебя как раз такие маленькие. Тут вон столько этих самых. И тут много машин делается, смотри, да? О, давай сюда зайдем. Тут получается он мотоцикл. И чтобы снимать там коробки всякие такие. Вот это подъемники. О, это стенд развал схождения. И сюда вот машина заезжает. И потом ей регулируют колесики. А тут вот инструментов всяких много. И смотри, еще пресс гидравлический. И много-много ключей. Open the network settings and see if you have connected the cable. No, Wi-Fi is still okay. Go to the adapter settings. Эльчика, ну привет еще раз. Ой, сейчас все, закончились у нас курсы по программированию машин. Это было очень интересно. Спасибо Владимиру, который нам все это рассказал. И вот мы сейчас в этом городе гуляем. Здесь столько снега. Но я сейчас уже поеду домой, потому что мне надо уже приехать домой. И завтра много-много разных дел. Надеюсь, что скоро увидимся, Эльчика. Вот так. Город маленький, но очень классный. Посмотри, сколько снега вообще. Посмотри, просто вокруг снега много. А сейчас только 27 февраля. А завтра 28 и все. И будет последний день зимы. Солнышко уже село. И вон такой большой магазин здесь, такой большой-большой. Вот очень красивая дорожка такая, тропинка. И смотри, только зажглись все фонарики. Они так горят смешно и так далеко-далеко уходят. Замечательная дорожка. А там поезда идут в конце. И она будет уходить прям под тоннельчик такой. Вот, видишь, смотри, там такой тоннельчик. И вот там в конце там дальше наша гостиница. Вот какая-то тропинка, видишь, к концу подошла. А там, по-моему, Дума вдалеке находится. Тут интересно такие лампочки, вишенки. Да, а вот это здание, это, я так понял, Ратушная площадь и здесь такое Дума, наверное.
А там вон, Эльчика, смотри, церковь стоит. Ну, смотри, какая дорожка, вся ледяная. Вообще все замерзло, такое ледяное все. Здесь настоящая зима, как на самом севере. И вон там эстонский флажок. Ну вот еще несколько кадров напоследок. И поедем мы домойки. Очень красивая Эстония. Приедем сюда еще раз. Ну вот, да, такое видео закончилось. Целую, пока, люблю. Да, Эльчика. Ну вот и все, закончилось наше путешествие в Эстонию. Смотри, вот машинка наша нас ждет. Сейчас мы поедем дальше. Очень нам все понравилось. Такое вот. А потом снова увидимся в следующих видео. По следующей неделе тоже тебе напишу. Пока-пока. Целую, люблю.